Hello, everyone. Hello. Hi, good to see you. I'm sorry, my computer decided to die right now, which is not a good time to die. I hope you're doing well. I'm happy to see you. Wow, it's been quite a while. Eli, how are you? Fine. Chef, how are you doing? Chef, you're in mute. Oh, I see. Try speaking now. Um, Okay, good. Micha, you're doing well? Yeah. Okay, you look a bit shavuz. Mm-hmm. Okay, don't worry, it's not going to be so bad. Guys, I'm going to start this lesson because we don't have a lot of time. Unfortunately, it's technical issues with my computer. I hope it's gonna get better now. I will do it very quickly and go through it very quickly again with you. We're going to discuss the road not taken, though I did want to mention the Memorial Day today, of the Holocaust Memorial Day. But I think you talked about it enough. So I'm not going to put a lot of words into it. I just wanted to remind you that last year, if I remember correctly, we were in your previous classroom and we did the watch with Elie Wiesel. If you remember the short story about him trying to hide his watch. I came to my mind. That's what I wanted to say. Because we don't have a lot of time for this lesson, I'm going to do it very, very quickly. If you have any questions, please, I'm going to give you some time to ask, and I'll let you know what you have to do. I'm going to put all of you on mute so I can concentrate because it's actually I found, you know what, let's not. If you don't have anything to say now, just mute yourself. I'm going to share with you my screen and I want you to pay attention because I'm now on the our Moodle, okay, website. So what I want you to do is this. I'm going to share with you my screen. Okay, share. Can you see my screen now? Can you guys? Yeah. Okay, Yeah. great. This is our Moodle. I updated everything last night. So I'm going to read it out loud. If you have any questions, I'm going to go through it very quickly. Welcome back after a Passover holiday. Dear students, I'm waiting forward to meeting you again on Zoom. Zoom is better than nothing. I wish it could be face-to-face. This week, we'll be focusing on literature and making decisions in life, the road not taken. At 4 o'clock, okay, you will submit the completed unit, the whole unit of the road not taken by Friday, this coming Friday, April 24th, Lamed Nisan at 4:05. Some of you I can hear you now. with all the parts that we did so far, okay? I think I've already done that. You did that, right? But it was not the completed unit. It was not the full unit. Sorry. So what I'm going to do, you have uploaded yesterday the unit. שרן, עשינו את כל החידה, לא? מה זה? לא, לא עשיתם את הכל, חסרים לכם ממש 2-3 עמודים. רגע, ועכשיו אני לא... mute all. Okay, I want to keep this. Okay, I've made sure that it's going to be quiet so all of you can listen carefully. Each time that I've uploaded something on Moodle here for the road not taken for the unit, I have given you a taste, טעימה מהיחידה. לדעתי בסוף היו לכם איזה 7 pages. The whole unit is about 9 pages long, okay? What I want to remind you, post-reading or bridging is a writing task, okay? It's supposed to be 120 to 140 words. Next week, we'll have a short vocabulary quiz based on a big dictation. If you remember before, actually when we just started with the coronavirus, so we had a big dictation from 2 different pages from the book, okay? If you don't have the book with you at home, you can go on Kotar Sifrei Limud and find it there. I cannot remember by heart the page numbers, but I will send you by WhatsApp later. Here on the Moodle, you can find here in the task, okay, the road not taken, unit submission. כאן נמצאת גם היחידה עצמה. הנה, אני פותח את זה. I'm going to open it here for you. Dear students, attached is the full unit after we discussed the main part, extended, such as extended metaphor, which we're going to discuss it right now,
message, what is the message of this poem, rhyme scheme, and HOTS. You will upload your completed units on Word document or docs by Friday at 4 o'clock. Don't forget post-reading activity or bridging is a writing task, okay? Here you have the full unit. I'm going to open it and talk about extended metaphor for a second. Here it is, okay. I've given you here what is an extended metaphor. An extended metaphor is a metaphor that is developed in great detail. The amount of detail can vary, להשתנות, from that of a sentence or a paragraph to encompassing an entire word. בעצם מה שיש לנו זה מטאפורה שמלווה אותנו לאורך כל השיר. דיברנו בשיר של Count the Day Lost על metaphor בכללי, על set of sun, על starting opportunities and doing good deeds, okay? And we talked about that felt like sunshine to where it went, okay, שזה הסימילי, עם like ואז, ודיברנו על המטאפור that went, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, שהיה שם את המטאפורה. אוקיי? זה בעצם היחידה המלאה. This is the full unit. You have it here. I think you have everything until page 7. Okay? And I'm going to talk about it very briefly. If you have any questions, it's a great opportunity. I'm going to shut my mouth and be quiet, and I'm going to give you the opportunity to ask questions. Here on page 6, you have similes. What for? You don't have to put your answers here in the small spaces here. You can write it down underneath it or wherever you want. Okay? Similes זה הדימויים בעצם. איך אנחנו מזהים דימויים? If you have, אם זה בעצם a comparison between two things, השוואה, אבל גם משתמשים שם לרוב ב-as ו-like, okay? As hard as a rock, okay? We talked about it when we learned Count the Day Lost. It helps us to compare, it helps us to describe, okay? What else? Why do we need similes? אתם יכולים לכתוב עוד דבר אחד או שניים, לא צריך יותר מזה. מה שחשוב לי זה זה. Analysis and interpretation, some of you already did it, I think most of you. Here, this is what matters to me. Comparing and contrasting, these are the HOTS, okay? High order thinking skills. Comparing and contrasting. Question number 1 can also be answered by using a Venn diagram. Whatever, a Venn diagram is this. שיש לכם שני דברים, בעצם שני עיגולים, שבעצם מה דומה, מה שונה ומה משותף, okay? How are the two roads similar? What makes them similar, okay, between the two roads? Of course, the second question is, how are the two roads different? Okay, what makes them so different? Question number 2 is, what do you think is the attitude, the gisha, at the beginning of the poem? Speakers, what does he think about his choice? What is it telling us about his choice? What is the attitude at the end of the poem? Is it different than at first? Okay? Evaluating בעברית אנחנו קוראים לזה הערכה. כיצד הוא מעריך בין שתי הדברים, בין שתי הדרכים שלו. How did the speaker evaluate the choice at the beginning of the poem? Okay, איך הוא ידע אם אני אקח את זאת או את הדרך הזאת? How did the speaker assess, מעריך, the result at the end, after ages and ages? Okay? It is an assumption, but different. מה שאני רוצה שתעשו, פה יש לכם את הברידג'ינג, שזו אחת מהמשימות כתיבה שלכם. I'm going to talk about it very, very quickly. Read it very quickly. It's one of the choices, okay? You can choose whether you want to do it here or to do it, to answer the post-reading activity. It's for the bridging or the post-reading activity, not both of them. But if you decide to do whatever you decide to do, must be a writing task, okay? So Robert Frost grew up in the United States of America, in New England. In his poetry, he draws the readers a picture of New England. He reflects the view in his poems. The view את הנוף של New England זה בצפון ארצות הברית, מאוד מאוד יפה, מקום של טבע פראי כזה וכן הלאה. New England is famous for its natural beauty of the lakes, forests, and mountains. Many people from all over the world come to New England to enjoy the adorable autumn scenes, okay, של השלכת. In his life, he had many different jobs. He was a teacher, he worked in a mill, okay, and he was a writer. Okay, מאוד ידוע על השירה שלו, על השירים שלו. He had mental illness, ran the forests, המשפחה שלו, both. His mom and he suffered from depression, מדיכאון, and his daughter as well.
Nevertheless, Frost won 4 Pulitzer Prizes. Okay, על ספרות, זה זכה בפרסי ספרות, and became special guest at President John F. Kennedy's in Goshen. Okay, he died of complication from prostate surgery, ניתוח פרוסטטה שהיה לו, פרוסטטה, ב-1963. עד היום השיר שלו, The Road Not Taken, מאוד מאוד פופולרי. I'm going back to the poem itself, and then I'm going to give you, to let you speak for a second, or actually more than that, and remind you. Don't forget the whole, what makes it so special is that the whole poem is one big metaphor. 2 words diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, toward bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wondered where, יכול להיות שהדרך השנייה יותר טובה. Those for the passing there had warned them really about the same. ממש שתיהם שוות. בגלל זה אנחנו עושים comparing and contrasting, משווים. בנים, מי שמצייר, בבקשה לא לצייר, אוקיי? אני יכול גם לראות מי שעושה את זה, אני לא רוצה לעשות את זה. זהו, תודה. עכשיו אני לא מקריא את הכל כי כבר דנו בזה. I'm going to let you speak. Okay, so now you're not, you can speak for free, I think. Wait, here. בנים שאלה. איפה אתה? אני במנגו, איפה אתה? אני במנגו. מי במנגו? של יאיר, מה איפה? ברששת. תשתיק את ברששת, אז מה אתה עושים? בנים, יש למישהו אתה שלך לא פה. יש כולם שומעים אותך. רגע, במנגו הנכון, אבל בשביל הראשי, בשביל כניסה הראשי שלו. רגע, אני אתן ברששת. להגיע למנגו מבוגר? אוקיי. בנים, יש למישהו שאלה? אמרת שיש איזה משהו שאפשר לעשות או אחד או את השני? אוקיי, בעצם מעולה. לא הבנתי מה. אתם צריכים לבחור בעצם משימת כתיבה אחת. One writing task. What do you have to do is for, שנייה, יש מישהו שמנסה להיכנס אלינו? דרור, אדמית ורשף אדמית. What you have to do is to choose one of the writing tasks. Or bridging, שזה עמוד 7 לדעתי, בואו נסתכל. No, it's page 8. This is it. Okay, or this one, Okay. number 1 or 2. Or post-reading activity. I would totally recommend the post-reading activity. It's much more interesting. It's not that heavy as the bridging task, but it's up to you. Okay? What is the message of this poem? What is it trying to tell us? That you'll never know what you have missed. You never When know you what chose you your- missed, okay? But how should you feel about your about if let's say that you have made your decision in life? How should you feel if you know that you didn't take the other chance or the other opportunity that you had? האם במילים אחרות, תכלס, האם יש לכם לפרט על הדרך שלא בחרתם? מישהו? משהו? הוא אומר בקיצור, במילים אחרות, אל תתחרטו. אוקיי, בחרתם בדרך שבחרתם, תהיו שלמים עם הדרך הזאת, תמיד יש עוד אפשרות, תמיד יש עוד דרך. כמובן לעשות את זה, לשקול את הדרך, ויש לנו פה בהתחלה, אני הולך back to the poem. It says here, long I stood. זאת אומרת, אני ממש חשב על זה. And look down one as far as I could. וממש הסתכלתי בחלק שתי הדרכים. במודל שלנו הבאתי לכם משהו מאוד מאוד יפה, אני רוצה להראות לכם אותו. פרשנות בעברית של ספר מעולה שקראתי לאחרונה, The Road Not Taken, Hebrew Explanation. כל מי שרוצה את זה קצת בעברית ויעזור לו, זה מעולה. ממש, אני מקריא את זה כי זה ממש מסכם לכם את היחידה הזאת יפה. זה ממש צילום תמונה מספר מעולה. תקשי לבכות על חלב שמשפך, חרדת החמצה. רוברט פרוסט, הסופר המשורר שלנו, בשירו הידוע הדרך שלא נבחרה, המובא כאן בתרגומה של עדנה, לא משנה, לתאר מצב שבו המשורר מצוי בצומת. We call it a junction, a fork junction, צומת מזלג, אוקיי? חלב לבחור אחת מבין שתי הדרכים ששלו להכריע. שתי דרכים נפרדו ביער אבות, אוקיי, יער yellow wood, לא שתיהן בשבילי, הצרתי על כך, הצרתי, sorry. נעצרתי מולן לזמן ממושך, זמן ממושך long stood. בסופו של השיר הוא נאלץ לבחור, you had to make a choice,
אוקיי? ואחת מהדרכים זה לוותר על האחרת. לא שומעים אותך כל כך. עם תחושה, יש לו תחושה של regret, כאילו הוא פספס משהו, של צער לדברים שיכול היה לעשות, הוא היה בוחר בדרך השנייה. רבים נחשפים למספר דברים המתחרים עליהם, כמו אנשים, אירועים בטלפון חכם גדוש באפשרויות, שהרבה אנשים פעמים טיצ'ר, לא שומעים אותך. יש לפחות שתי חלופות. לא שומעים אותי טוב? לא. לא. אז חכי, אני שוב... אני משמיד את כולם. רגע, manage participants, mute all. אוקיי. בקיצור, יש פה ניתוח מאוד יפה של השיר עצמו, רבים נחשפים ממספר דברים המתחרים מליבם. We talked about it that it's making life decisions. It's not like what to wear in the morning, okay, or to come to school with a kippah or not. It's much more meaningful things, okay? For instance, which military unit I should join, okay? Which academic studies I should pick. Something that matters in life, אוקיי? ממש, לפעמים זה ממש, האם הדייט שלי, הבת שאני יוצא איתה, האם זאת תהיה אשתי? זה קריטי לי למהלך החיים, זה מאוד מאוד משמעותי. השאלה פה בעצם, מה קורה בזה שלא בחרתי, בהזדמנות השנייה שהייתה לי, או בהזדמנות שהייתי יכול לבחור בה. האם I like to regret, feel so bad about it? The answer is no. You should be thoughtful and think more than once about your decisions. But be sure and be complete about what you actually want, okay? About your decision. Be happy with your choice. אז אני מקריא את זה פה ממש כי אנחנו נרוץ לשאלות שלכם. רבים נחשפים למספר דברים המתחרים על ליבם, כמו אנשים, אירועים, טלפון חכם גדוש באפשרויות, שהרי במציאות פעמים רבות יש לפחות שתי חלופות. ובחירה באחת החלופות משמעותה לאבד את היתרונות שבחלופה אחרת. תמיד יהיה לנו יתרונות וחסרונות לכל דבר. העיקר שנהיה שלמים, זה כבר משהו שאני אומר בלי מה שכתוב פה, העיקר שאנחנו נהיה מאושרים ויהיה לנו תימוכים על מה שבחרנו. עם זאת, טיפשי לחשוב שהדשא של השכן ירוק יותר, שאחרים מבלים טוב יותר בזמנם הפנוי, שהמסיבה שלא הלכתי אליה מוצלחת יותר, שהבית שלא קניתי משובח יותר, ושהאישה שלא התחתנתי איתה היא העדיפה. בשפה המקצועית קוראים לזה חרדת החמצה, או fear of missing out, FOMO. היא חרדה ממש משהו בהגה הרפואית, אוקיי? היא חרדה מלווה בקנאה באנשים שמספרים לנו שהם בחרו נכון. We all have a friend who always tells us how his life is much better, how he is a successful man, what he did in his life that made him such a terrific person. He is rich, everything in his life is beautiful, he has a great family, and you sit at your house and tell, come on, man, what did I do wrong, okay? How did I miss all the opportunities? How is my neighbor so successful and I'm such a loser, okay? זה ממש תיאוריה בפסיכולוגיה שלמה, וזה חרדת מהחמצה, או שקוראים לזה fear of missing out. We are always looking at ourselves ומסתכלים על קבוצת השווים. We're affiliated, שמשתייכים לקבוצת השייכות שלנו בחברה, ואומרים, סליחה, למה השכן, הלוזר הזה, הרבה יותר טוב ממני? למה יש לו ג'יפ בחצר ולהורים שלי יש טרנטה של קושי נוסע? למה יש לו את האייפון הכי משוכלל ולי לא? אוקיי, מה אני עשיתי בחיים ומה ההורים שלי עשו? שהוא יותר טוב ממני. ואז אנחנו צריכים להיזכר תמיד שרגע, בואו נחזור. מה הכי חשוב לי בחיים? הג'יפ שיש לי בחצר, או אולי ערך המשפחה שהוא קצת יותר גבוה? לעשות איזושהי התבוננות אישית עם עצמי, ולהגיד, רגע, החיים שלי טובים סך הכל, אז אין לי אולי כסף כמוהו, או שההורים שלי מחליטים להשקיע את הכסף על דברים יותר משמעותיים. נכון או לא נכון? לא יודע. ואילו אנחנו הטיפשים, נפלנו בפח. חרדת ההחמצה מקיפה את כל תחומי החיים, אהבה, עבודה, קניות וחיי חברה. מה שעומד ביסוד תחושת ההחמצה הוא הרצון בשייכות. תמיד אנחנו משווים את עצמנו לקבוצת השייכות שלנו. פחד מבדידות ורצון בהערכה עצמית גבוהה יותר, תמיד. עבור אדם החווה חרדת החמצה, הבחירה בין חלופות דומות מציבה קונפליקט, טעון ברגשות עזים. תמיד אני אומר כאילו בעצבים, איך הוא עשה משהו יותר טוב ממני. בנים, אני נותן לכם רגע את הזכות דיבור, כי אני שונא לדבר עם עצמי. אז רגע, I'll let you speak. Okay. Guys, do you have any questions? יש תקשורת ברשת נראה לי. אז מתי זה לך? בן. רואה שהוא מדבר? אוקיי. בנים, יש למישהו שאלות?
מתי צריך Yeah, להגיד? when do we have to finish it? The full unit is completed by this Friday. Okay. What I want you to remember is that the message here is the important thing. Okay? To make life decisions on the smart, on the wise aspect of it. Okay. לעשות את הדרכים שלנו, לבחור בדברים בהחלטות הכי נכונות, תוך כדי חשיבה מושכלת. Okay. Not just because I really want to do it. Not an impulse. Okay. לא באופן אימפולסיבי. What I want you to remember is that the whole thing here is a big metaphor, one big metaphor, because the paths here or the ways in the forest actually symbolize our decisions in life. The yellow wood symbolizes the period of like a change. Okay, ממש עכשיו, את השלכת, את האביב. תקופה של התחדשות, תקופה של דברים טובים יותר שיכולים לקרות. הכל פה הוא מסמל, יש פה הרבה סימבוליזם, אוקיי? יש פה מטאפורה שהיא ממש, קוראים לזה extended metaphor, שהיא ממש מההתחלה ועד הסוף של הפואם, ויש פה את ההחלטה של ה-traveler, שבסוף הוא החליט, I should be telling this with a side. אמרנו שיש לזה שני פירושים, אחד טוב ואחד לא טוב, אחד בקלות ובסבבה, של הקלה, השני אצלי זה כימות מצח, אוקיי? ממש, I'm not quite sure that this is the right thing to do. Summer ages and ages hence, מלפני המון זמן כבר, two words diverge in the wood, מתפשטות ביער, I took the one less traveled by. הדרך הפחות מתוירת, הדרך היותר מיוחדת, נקרא לזה ככה, כעיקרון יש הטוענים שמתכוון שזה של artists, של אמנים, אוקיי? שיש פחות אמנים שעושים את זה דרך שהיא פחות מקובלת. לא הלכתי עם העדר, הלכתי בנפרד. And that has made all the difference. I don't know whether to tell you if it's a good thing or a bad thing. אוקיי? באמת אין לי מושג, שאלה טובה. Guys, it is due by Friday. If you have any questions, by the way, everything is on Moodle, okay? If you have any questions, and they've uploaded extended metaphor clip on YouTube, metaphor is, extended metaphor is, שימו לב שיש פה גם rhyme scheme, אוקיי? אני שנייה רק מסיים עם התבנית חריזה, ואני אפתח שוב לשאלות. סליחה כל פעם על המיוטול. שימו לב לתבנית חריזה שיש פה. would, stood, could. זה A, both undergrowth, B ו-B. בואו נראה אם יש פה rhyme scheme, אם יש פה תבנית חריזה, שזה חוזר לעצמו לאורך כל השיר. There, were, there, ופה יש claim, same. So there is a rhyme scheme, תבנית חריזה. מה זה ההבדל בין rhyme לבין rhyme scheme? שב-rhyme scheme זה חוזר על עצמו לאורך כל הפואם. ב-rhyme רגיל זה שיש פה ושם חריזה, אבל לא לאורך כל השיר. אז יש פה גם extended metaphor, מטאפורה לאורך כל השיר, וגם יש לכם פה גם rhyme scheme, אוקיי? כמובן שהכי חשוב פה זה the message of the poem. בנים, שאלות. אתם יכולים עכשיו לדבר. Any questions? Not really. How do you like this song? The poem, sorry. Actually, because it's a poem that you have a word to it, it could be a bit boring. But if you think about its real message, it is very, very beautiful and deep. So I want you to try to enjoy it in a way, if you can. If you can, please try to enjoy it because it's actually one of my favorite poems. Okay? And if you have any questions, don't and contact me for anything. ניתאי, חכה את המיקרופון, ניתאי. לא, מי שליד איזה טוס או משהו ניסיתי עם ברששת, זה לא כנראה. נראה לי זה ברששת. כן ברששת? כן, זהו. ברששת, ברששת. הנה, שמתי אותו על מיוט. בנים, כולם הבינו את המסר של השיר הזה? של הפואמה? לא תמיד לחשוב על מה פספסת. לא תמיד לחשוב על? מה שלא לקחת. נכון, או לא יודע אם לא לחשוב על זה, not to feel regret, לא להצטער על זה. כאילו יופי, תמיד אנחנו יכולים להיכנס לבאסה, בזה שלא בחרתי את זה בשנייה, אבל מה זה יעזור לי? אופיר, אני איתך. אופיר, did you want to say anything? הוא על מיוט. למה אופיר על מיוט?
דביר שאל אותי בצ'אט, לא משנה, אם צריך לעשות את זה כמשימת כתיבה. אמרתי, או הפוסט-רידינג אקטיביטי כמשימת כתיבה, או הברידג'ינג. אחד מהם חייב להיות משימת כתיבה. אוקיי? רועי אדמית. אוקיי? בוא נראה רגע אופיר בריצי. אני רוצה לראות מה קורה איתך. אופיר, do you have any questions? אתה על מיוט, אני עושה אותך שלא תהיה על מיוט. No, it's okay. Oh, you're fine. Okay, great. Guys, do you have any other questions? If you actually, usually we teach it in the 12th grade before starting going to yeshiva or making a real life decision, meaningful life decision, like which military unit to start serving at or anything like that. It is very meaningful. The poem is very, very meaningful, deep, okay? It's very philosophical, it has many great aspects. תנסו ליהנות ממנו, אני יודע שזה סתם עוד משימה ומקשה עליכם, I know, but try to enjoy it because it's something for life. תשתמשו באמת גם בניתוח הזה שהעליתי לכם בגוגל בעברית, הוא מאוד מאוד יפה, מאוד מסביר את תמיד אנחנו משווים את עצמנו לשכן שיותר מוצלח, או למישהו בכיתה, איך הוא בקלות מקבל ציונים כל כך גבוהים, ואני חורש ואני לא מצליח. לא תמיד הדשא של השכון ירוק יותר, אוקיי? You are what you are, and be happy and proud of it, okay? Guys, last questions. I must say that I feel a bit awkward with all the Zoom thing, and it's not like being in class, but I think it's better than nothing, as I told you before. I wanted to let you know that until last night, I was even, I prepared another task for you, but I decided to not to do it, okay? תסבירו לניתאי את על מיוט, כי יש לה התחרה של איזה קטנוע. אני עכשיו אבל... לא, הוא הקטנוע. אתה הקטנוע, אז או שתחבא אותו, אני אוציא אותך רגע מהמיוט. בוא נשים אותך, ניתאי. זהו, אז מה שאני אומר בעצם על זה, זה לא זוכר, שבזום, מבחינת הזום זה קצת מתיש ומעצבן לעשות את זה ככה, אני שונא את זה, but it's better than nothing. The poem itself is beautiful and has a lot of meaning and the deep message. Don't forget about the rhyme scheme, שיש לו את התבנית חריזה, והסברתי לכם בדיוק איך זה, אתם זוכרים שזה האותיות ABC, מה שבאותו חריזה זה AAA, אם יש לכם חריזה אחרת זה B ו-C וכן הלאה. Extended metaphor אמרנו שזה הדרכים, לאורך כל הזמן שיש את הדרכים האלה שחוזרות על עצמן, שבעצם זה symbolize choices in life. Okay? Guys, do you have any other questions? Wait, do you want to speak? What? Yeah, I saw that you were trying to speak or anything. Do you have any questions? No, I didn't. Okay. Guys, so if you have any questions or any doubts or anything about the poem, you're more than welcome to contact me on WhatsApp or anything. If not, it is due again on this Friday, the entire unit. בכוונה לא בדקתי לכם עד עכשיו את היחידות, כי אני כבר בודק את כל היחידה מההתחלה ועד סופה, זה נכנס לכם להערכה החלופית. By the way, I started telling you before, you were supposed to do, I have uploaded another task for you, which was supposed to be Module E. I decided not to do it because I know that you're overloaded with work, so probably it will be due by next week, okay? However, next week we're going to start the lesson, Kahoot game, okay? On the road not taken, okay? So I want you to go again on the unit to go through it, just to make sure that you understand it. If you have any questions, you're more than welcome to ask. בנים, שיהיה לכם אחלה שבוע, שיהיה בקשר. See you later. ביי, יש לו שאלות מוזמן להישאר איתי עוד כמה דקות, אני פנוי עכשיו לכמה דקות נסיעה. כל היתר יכולים לצאת, להתראות בנים. ביי. אילי, כפיר, דביר. אילי, דביר, do you have any questions? כן, יש לי שאלה אחת. כן. הגשת לנו, נכון? הגשת פעם אחת את השעון, זה road not taken, אז זה קיבל לי שתי חלקים של זה, ופעם אחת עניתי על החלק הראשון, עניתי על הכל, ואז פתאום היה עוד שתי חלקים. נכון, אילי, עכשיו נגעתי בנקודה הזאת. בעצם כל פעם העליתי חלק אחד. Every single time when we talked about the road not taken. אוקיי, אמרת שאתה בודק את הכל ביחד, אבל כאילו מה, כל פעם
לא, 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 להיאבק פשוט, לא, מה שאתה צריך לעשות, אילי, אם כבר עשית את היתר, ולא על דוקס, במחשב, פשוט אל תעשה את זה שוב. אתה יכול לשלוח לי את זה כתמונה או משהו, אם עשית את זה בפעם הקודמת במחשב, תעשה copy-paste של זה ותעלה את הכל ביחידה עכשיו הסופית. סבבה. אוקיי? המטרה הייתה בעצם, אני לא אמרתי לכם את זה מההתחלה, אבל כל פעם לתת לכם חלק כדי להנחות אתכם, how to work with it, אוקיי? And the main purpose now is to do the entire unit after we learned it, okay? So it's not really learning it so deeply as I really wanted to, but it's better than nothing. ממש סך הכל בסדר. אילי, הבנת היום את המשמעות של זה, את השיר, איך זה עובד? כן, כן, בטח. יופי. האמת שזה יחסית פשוט, תקרא גם את הניתוח של זה בעברית שם הוא מאוד טוב. טוב. יופי, מעולה. דביר, do you have any questions? ביי, להתראות, אילי, if you have any more questions, we're welcome to ask. I didn't really understand what is the actual work? What do we need? What is the actual work? The actual work is to complete the entire unit, okay, את כל היחידה עצמה. כאשר, you have to do one of the writing tasks. What does it mean, one of the writing tasks? Or page 8, I think this is, yes, page 8, which is here. Can you see me? Can you see my screen? No. You cannot see my screen. Wait, you share. רגע, אתה בלי מצלמה? אתה יכול לראות עכשיו? Can you see? I can see you, not your screen. Okay, I don't know. It's actually I shared it, so you're supposed to share it with me. Wait, to see it, sorry, with me. אולי עכשיו אתה יכול לראות? Can you see it now? No. Yeah, no, okay, now. Never mind. It's on page 8. You have bridging text and context, or page 9. You have to decide which task you are willing to do, or 8 or 9, or page 8 or 9. One of them, it doesn't matter which one you choose, you have to do a writing task, okay? Yeah. So basically, it's a writing task like we do for class, a regular writing task. יש לך שם את ההנחיות ממש, למשל סתם אני מקריא לך את עמוד 9, think of a choice you have made. Do you have any regrets? Do you think your life would have been different if you've made a different choice? זה אחת האופציות. 2, write a poem or a song of your own about the theme of this poem. 3, make an interview with someone you admire and ask him or her about regrets in life. אתה רואה, זה משימות יותר יצירתיות כאלה. 3 יותר על המשורר, זה העניין. בסדר? אז תעשה או עמוד 8 או עמוד 9. This is what you can choose. You can pick between the two. Okay? Okay. Great. Yeah, thank you. Okay, see you later. See you later. Bye. Noam? 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 Noam, Yeah. can you hear me? Okay. Hi, how are you? בסדר גמור. Good. Did you just join us now? כן, כי לא השארת. איזה 10 דקות ניסיתי, לא השארת אותי לזה. זה אוקיי, כל פעם השארתי כל מיני כאלו, טוב, אז סליחה על זה. Do you want me to tell you what you have to do? סבבה. Okay, so can you see my screen now or not really? כן. Okay, great. I have actually uploaded the entire unit, את כל היחידה של The Road Not Taken. We talked about the message of the poem. Okay, we read it again. We went through its message. והראיתי להם, הנה, זה, אתה רואה גם עכשיו את המסך? בוא נעשה רגע את זה, חכה, הנה. נמצא לכם במודל, on Moodle you can find this. There is a very good Hebrew, The Road Not Taken Hebrew explanation from a book. ספר מעולה שקראתי לאחרונה, ממש מדבר פה על זה. בשירו הידוע רוברט פרוסט, הדרך שלא נבחרה, המובא כאן בתרגום, זה לא משנה, מתאר פה מצב שבו המשורר מצוי בצומת, a junction, a fork junction, ועליו לבחור אחת מבין שתי דרכים, one of the two life decisions, שקשה לו מאוד להכריע ביניהם. Two words diverged in a wood,
זה עכשיו התרגום לעברית יש לך פה, זה לא משנה. מה שחשוב לי שתבין פה את המשמעות, אני אקריא לך ממש פסקה של זה. רבים נחשפים למספר דברים המתחרים על ליבם, כמו אנשים, אירועים או טלפון חכם קדוש באפשרויות. שהרי במציאות פעמים רבות יש לפחות שתי חלופות, ובחירה באחת החלופות משמעותה לאבד את היתרונות שבחלופה האחרת. עם זאת, טיפשי לחשוב שהדשא של השכן ירוק יותר, שהאחרים מבלים טוב יותר בזמנם הפנוי, ושהמסיבה שלא הלכתי אליה מוצלחת יותר, שהבית שלא קניתי משובח יותר, ושהאישה שלא התחתנתי איתה עדיפה. We talked about it, that in our poem, the message of the poem is, first of all, to make a good and wise life decision, and not to feel so sad or regret about the thing that you did not choose, okay? Not to take the road not taken as obvious. לא להגיד שכאילו כל החיים להצטער על וואו, איזה באסה שההורים שלי לא קנו את הבית ההוא כי שלנו הוא פחות טוב, או למה להם יש ג'יפ בחצר ולנו לא, אלא לשמוח עם ההחלטה שלנו, להיות שלם עם ההחלטה שלנו, to feel happy about your life decisions, and to be proud of who you are. Because if you're going to regret and feel so sad about your life decision, or the regret on the decision that you didn't choose, then your life is going to be miserable. ואת זה אנחנו לא רוצים. אז המשימה שלנו היא בעצם לבחור תמיד בדרך, להיות מאושרים או כמה שיותר, פחות להרגיש רע עם מה שלא בחר. We talked about extended metaphor. What is an extended metaphor? בעצם מטאפורה שלמה שהיא מתחילה ועד הסוף של הפואם, אוקיי? שזה השוואה בין שני דברים. יש לך ממש פה. In an extended metaphor, the author takes a single metaphor and employs it at length, לכל האורך. using it various subjects, images, ideas and situations. הם כמובן נמצאים הרבה בשירה וכן הלאה, אבל למשל ה-extended metaphor שלנו בעצם בא לידי ביטוי פה בשיר. Two words diverge, מההתחלה יש לנו פה דיבור על ה-roads. מה זה ה-roads האלה? מה המשמעות של ה-roads? מה הן מסמלות לנו? הדרכים, דרך בחיים. נכון, אוקיי? Our life decisions. Even at the end of the poem, the last stanza, בפסקה האחרונה, I shall be telling this with a sigh. Some were ages and ages hence, two roads, shuva roads, כאלה. בכל פסקה, בכל stanza, in each stanza, you have again the roads. It symbolizes our life decisions. זה מה שה-extended metaphor here in our poem means, okay? יש פה המון סימבוליזם, המון סמליות. למשל, Yellowwood אומר לנו על התקופה, the period of the time, the autumn, אוקיי? האביב, בדיוק עכשיו, עם השלכת והכל. It symbolizes a new beginning, אוקיי? Opportunities. It symbolizes that, כמו שאנחנו אומרים, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בהזדמנות, להתחדש, לצבוע את הבית, לעשות סדר. Okay, this is exactly what the song means, okay, the poem, sorry. Another symbolism that you have here is longestude. Longestude means I've been thinking about it very, very seriously, okay? ושוב, אני הולך לבית האחרון של השיר, to the last stanza, I shall be telling this with a sigh. Sigh, we talked about it previously, and we said that sigh has two different meanings. הנחת רווחה של, what a relief, okay, on the one hand. On the other hand, it's very serious. זה הזעפת פנים קוראים לזה, סליחה, כימות מצח, שממש אתה אומר שחשבת על זה בכובד ראש. I don't know what to do. It is such a serious thing that I don't know what to do about it. It's so serious, so we have a positive and negative thing about it. I should be telling this with a sigh. Okay, אני עלול להגיד את זה גם לטוב וגם לרע, אנחנו לא יודעים מה התכוון המשורר. Somewhere ages and ages hence, מלפני המון זמן, two words diverged in a wood, התפצלו ביער, and I took the one less traveled by. אני לקחתי את הדרך הפחות מתוירת, where people less travel there, and that has made all the difference. It's an open ending. We're not quite sure if he's happy about his life, about his decision, sorry, or he's not. If he regrets it or not really. Okay, we don't know yet. But what we do know is that he had a very, very tough life decision to make, okay? And now it seems like he's okay with it. הוא כמובן שיש לו חרטות, הוא לא מת מזה, אבל הוא בסדר, כי הוא יודע שאולי הוא הפסיד, יש לזה משקל ולזה יש משקל. We also talked in the lesson about rhyme. אתה זוכר מה זה rhyme?
חרוז, לא? נכון, החריזה, בדיוק. דיברנו על זה שיש rhyme, סתם rhyme, חרוזים, and we talked about rhyme scheme, תבנית חריזה. מה ההבדל? rhyme זה סתם שיש לך מדי פעם חרוז, rhyme scheme זה שיש את אותה תבנית חריזה לכל אורך השיר, לכל אורך הפואמה. So I showed them exactly how to do it. would מתחרז, סליחה, בוא נראה ככה, would, stood, could. בסוף אנחנו מסתכלים על the last word in each line, and we see if it rhymes with anything else from the same stanza only, רק מאותו הבית. למשל, would מתחרז עם stood, לכן זה A, שמים פה A, תאות A, ופה stood A. גם מתחרז עם could, לכן זה A, A. מה זה? עשינו את זה כבר, לא? עשינו את זה ב-Count the Day Lost, נכון. אבל גם פה יש תבנית חריזה, אוקיי, rhyme scheme, would, stood, could. שלושת אלו יהיו A. both the undergrowth זה B ו-B. למה אני עושה את זה? כדי לראות עכשיו גם אם בבית השני, the second and the third and the fourth stanza, it is the same. בוא נסתכל רגע. there, were, there, all of them rhyme, claim the same. אותו דבר, אותה תבנית חריזה. lay, day, way, black and back. אוקיי, הבנת את הרעיון, נכון? מעולה. יופי, מה שצריך לעשות, you have to complete the whole unit, the entire unit, by this Friday. Okay, this coming Friday at 4 o'clock. I'm going back to our Moodle. Sorry, here it is. Okay, no. יש לך פה, אם אתה רוצה, סליחה, זה. יש לך פה שוב את הניתוח בעברית, ממש מאוד מאוד פילוסופיה, שהוא מאוד יפה. It has a great message, a very meaningful and deep message. And here in the unit itself, you have to choose between one of the writing tasks, or bridging, test and context, or page 8, or page 9, okay? I would recommend you to do page 9. What must be included is one writing task, or post-reading activity, or bridging. בסדר? כן. יופי, כאילו, מעולה. שנייה צריך לעשות כאילו... אם אתה מחליט לעשות את שניהם, גם את הברידג'ינג וגם את הפוסט רידינג, יהיו לך יותר נקודות, אבל אתה לא חייב. מה זה ברידג'ינג? ברידג'ינג זה בעצם עושה לנו קישור, connection between the poet, אוקיי, מי שכתב את השיר, רוברט פרוסט, לבין בעצם על החיים שלו, his life, his background, where he comes from, אני אקריא לך את זה רגע סתם שתבין, לבין בעצם ה-message of the poem. Robert Frost grew up in the United States of America, New England. In his poetry, he draws בשירה שלו, he draws the readers, a picture of New England. He reflects the view in his poems, view את הנוף. New England זה בצפון ארצות הברית, מאוד מאוד טבע פראי כזה, הרבה אגמים, הרבה ערים, הרבה שטח פתוח ופחות אנשים שגרים שם. New England is famous for its natural beauty of the lakes, forests, and mountains. Many people from all over the world come to New England to enjoy the adorable autumn scenes. הנה, ממש בדיוק על התקופה שעכשיו אנחנו מדברים עליה, על האוטום, על האביב. In his life, על השלכת. In his life, he had many different jobs, okay? He was a teacher. He worked in a mill and was a writer, גם כתב. mental illness ran the frosts, סליחה, בקרב המשפחה שלו היו הרבה מחלות נפשיות. Both his mom and he suffered from depression. אתה יודע מה זה depression? נעם, אתה יודע מה זה depression? דיכאון. דיכאון, כן, אז היה להם משהו תורשתי כזה במשפחה שסבלו מדיכאון, and his daughter as well. Nevertheless, למרות זאת, Frost won 4 Pulitzer Prizes and became a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. He died of complications from prostate surgery. בעצם נתנו לך פה עליו, עכשיו לך פה שאלות. אז זה אפשר לך לעשות את זה writing task or page 9, okay? It's up to you. As I told you before, you can do both of them and then get a better grade. בסדר? כן. Do you have any questions about it? לא. Okay, great. So what you have to do is to complete the whole unit by Friday. אני יודע שעשיתם כבר חלקים שלו, כל פעם העליתי לכם קצת.
what you can do is to copy paste from it and put everything in this one and to upload it. אפשר להעלות את זה כקובץ. עוד פעם, כי היית מקוטע. לא שמעתי. סליחה, כן. אז אני יודע שחילקתי לכם את היחידה לכל פעם קצת. אז כבר ענית על חלק מזה, במקום לעשות את הכל שוב מההתחלה, תעשה copy paste מכבר מה שעשית, ותעלה את הכל על הקובץ הזה, המלא, בסדר? אם כתבת את זה על מחברת, כתבת את זה על מחברת או במחשב? לא, אז אתה מחשב. מעולה, אז פשוט copy paste ותמלא רק את החסר. סבבה. יופי, מעולה, ותעלה את זה, זה נמצא לכם במודל, יש לכם שם את המשימה עם הקובץ המלא. בתוך המשימה, אתה תראה את זה, איפה שיש לכם את הסמל הזה שם בעצם צירפתי לכם את הקובץ המלא, את הוורד, ששם יש את כל היחידה. בסדר? סבבה. יופי, מעולה. אם יש לך שאלות או משהו, מוזמן לשאול. סבבה, תודה. יאללה, ביי חמוד להתראות. יאללה, ביי, תודה. ביי.